તો ફાઇનલી પહોંચી ગયા છીએ નાનું વોટરફોલ એક્સ્ટ્રા જેટ જે વસ્તુ કેવી હોય ભાઈ સાહેબ. બેસ્ટ. वॉटरफॉल छोटा वाला. दीदी को साथ में चलते हैं ना, यहाँ आगे आगे जाने का. સાહેબ આપણે આવી ગયા છીએ લોનાવાલા ખંડાલાની બાજુમાં ખપોલી ગામ છે. ત્યાં ગગનગીરી કરીને એક આશ્રમ છે, તો એની બાજુમાં એક નદી જાય છે. તમને મિતેશભાઈ અને બધા ફ્રેન્ડ્સ છે અહીંયાના, એમને લઈને આવ્યા છે. તો ચાલો બતાવો. थोड़ी थोड़ी वो नीचे दिखा नीचे. ओ भाई हमें आगे नहीं चल. भाई तो हम लोग आज आए हैं खोपोली में. आएले है. हाँ ऐसे महाराष्ट्र में तो मराठी बोलनी पड़ेगी ना. आएले गगनगिरी आश्रम करके एक जगह है, उसके बाजू में एक नदी चलती है. देखो ब्रेक करने के बाद देखो फुल एडवेंचर यहाँ से ऐसे करने का. भाई रुकना, कौन करेगा यार? अभी ब्रेक निकालना पड़ेगा. क्या हुआ नहीं पता है. हाँ भाई 2 मिनट रुक जा ना. नहीं कैमरा चालू करना. और આને 2 મિનિટ આવું. આ જગ્યા જે છે મતલબ ખપોલીમાં અને લોનાવાલા ખંડાલામાં ખબર નથી. મતલબ અહીંયાના લોકલ પબ્લિક હોય એને ખબર છે, બાકી खबर नहीं. ऐसे ही अपना एक ब्लॉग बन गया. अच्छी बात है. આ બધું લગાવવું પડે, નકર કાળા થઈ જાય પાછા. ગુજરાત પહોંચીએ ત્યાં મહારાષ્ટ્રમાંથી. ચલો ચલો चलो. ओ भाई भाई बहुत ठंडा.
glad that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but DC where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for quit it, cause I know I'm coming with it. તો ભાઈ આપણા ગગનગીરીના આશ્રમની બાજુમાં નદી હતી ત્યાં નાહી લીધું છે. કે હવે 3 વાગ્યા છે ભાઈ, હવે થોડીક ભૂખ લાગી છે તો હવે જઈએ છીએ ઘરે. મુકેશભાઈ તમે આવો છો ને અમારા જોડે? યાર ચલો, મજા આ ગયા. થેન્ક યુ ફોર વિઝિટ યસ. ચલો બાય બાય. Every ticket ISO. Flow like water, so I'm going mainstream.